시카고 대학원에 다니는 주인공 헬렌은 도시 전설을 연구하던 중 캔디맨이란 존재에 대해 알게 됩니다. 거울 앞에서 캔디맨을 5번 부르면 갈고리를 손에 단 남자 캔디맨이 나타난다는 전설인데요. If you look in the mirror and say his name 5 times, he'll appear behind you, breathing down your neck. Candyman, Candyman, Candyman. Candyman, huh? Yes, have you heard of him? Everybody's scared of him once it get dark. He live over at Cabrini. My friend told me about him. Can I talk to your friend? 캔디맨에 대해 알고 있다는 여성을 소개받은 헬렌. Well, all I know was there was some lady in a tub and she heard a noise. And she heard this banging and smashing like somebody was trying to make a hole in the wall. And she said there's somebody coming through the walls. And they didn't believe her. 피해자인 루시치는 결국 경찰이 출동하지 않아 갈고리에 찔려 사망했습니다. 그날 저녁 헬렌은 같은 대학원생 버나데트를 집으로 부르고 Now that's Cabrini Green, not that you'd recognize it today. Okay, now look carefully at this picture. And then this one. 2개 저소득층 주거단지를 보여주는 헬렌. That's this building, Lincoln Village. My apartment was built as a housing project. 재개발된 이 아파트도 카브리니 그린과 같은 구조일 거라 확신합니다. Now wait till you see this. 헬렌의 화장실 거울 뒤는 벽이 아닌 약품 선반밖에 없었고 Hey, wait, what are you doing? There could be somebody on the toilet. No, the apartment's vacant. Are you sure? 건너편은 텅 빈 공간이었습니다. You don't believe all that nonsense anyway, do you? I don't. You? No. 호기심이 생긴 이들은 캔디맨의 이름을 부르기 시작하고 Candyman. 헬렌이 5번째 이름을 불러도 아무 일이 일어나지 않습니다. 그날 밤 Trevor? 헬렌의 남편 트레버였습니다. I scared you. 캔디맨 괴담에 괜히 불안한 마음이 드는 헬렌. 다음날 헬렌은 친구 버나데트와 함께 캔디맨이 나타난 곳인 카브리니 그린으로 향하고 Which way you go? Just going inside. Look like 5-0 to me. 갱들을 무시한 채 건물 안을 둘러보는 두 사람. It's okay. They think we're cops. They're not gonna follow us. This. Oh, this is great. Sorry. Here it is. Come on, come on. See, I was right. The layout is identical, which means that the bathroom. A woman died in there. Leave it. 버나데트의 만류에도 망설임 없이 화장실에 들어가는 헬렌. This is where he crawled through, right? 거울 뒤엔 범인이 망치로 벽을 뚫은 흔적이 있었고 거울 뒤 공간에 들어가 살펴보는 헬렌. 그곳에서 으슥한 분위기를 내는 그래피티를 발견하죠. Bernadette! I ran out of film. I've got to go back. No way. You can't believe No way, Helen. We're out of here. 하는 수 없이 밖으로 나온 그때 Hey, what y'all doing in there? We're not cops. We're from the university, and we were wondering if we could just talk to you for a few minutes. Here, this is my card. 두 사람은 옆집에서 아기와 함께 사는 엠마리와 이야기를 나눕니다. He's all I got. What's his name? Anthony. I'm Anne Marie. You all know about Ruthie Jean? Cops, caseworkers. They all want to know. I heard her screaming. I heard her right through the walls. I dialed 911. Nobody came. Everybody's scared. I'm scared. Scared for my child. That he never gonna catch him. Who? Candyman. 그날 저녁 교수들과 식사하는 헬렌과 버나데트. Trevor tells me you've been dabbling in my favorite subject. I can't wait to review your data. I'm sure we're gonna have something for you in a week or so. It's just that we only went to Cabrini today. Ah, Candyman country. 교수는 캔디맨의 이야기에 대해 들려주는데 The legend first appeared in 1890. 노예 출신이었지만 화가로서의 재능이 뛰어났던 캔디맨은
and was much sought after when it came to the 어느 날 부유한 지주에게 딸의 초상화를 의뢰받는데 둘은 깊은 사랑에 빠지고 캔디맨의 아이까지 임신합니다. 이를 한 그녀의 아버지는 불량배를 매수하고 They chased Candyman through the town to Cabrini Green, where they proceeded to saw off his right hand with a rusty blade. Nearby there was an apiary. They smashed the hives and stole the honeycomb and smeared it over his prone, naked body. 결국 벌들에게 쏘여 죽어버린 캔디맨. Scattered his ashes over Cabrini Green. 헬렌은 캔디맨을 조사하기 위해 다시 앤의 집을 찾아가는데 And Marie, ain't it? Oh, you sure? Yeah, she said you'd be back. What's your name? Jake? Well, listen, Jake, maybe you can help me out. 제이크에게 캔디맨과 루시 진의 사건에 대해 묻는 헬렌. I can't say nothing. Or Candyman'll get me. You know, you don't have to tell me. And if you show me where Candyman is, I'll make you a promise. It'll be our secret. 그녀의 부탁에 제이크는 캔디맨이 있는 곳으로 안내합니다. Somebody building a bonfire? Yeah, for the party. 그렇게 공터 화장실 앞에 도착하고 Candyman's in there? A boy got killed there. He's lying on the floor in a pool of blood, holding himself. They found it floating in the toilet. Did Candyman do this? Listen, you wait here for me, okay? Okay. 사건을 들은 헬렌은 화장실을 살펴보기 위해 조심히 안으로 들어갑니다. 관리가 전혀 되어 있지 않은 화장실에는 악취가 진동했고 그때 소년의 뒤로 한 남성이 다가오는데 Candyman. Oh, excuse me. I'm done here. I'll just get out of your way. I'm not a cop. I'll just get out of your way. Hey, come on, let me go. I hear you looking for Candyman, bitch. Well, you found him. 그들이 떠나고 제이크가 쓰러진 헬렌을 발견합니다. We're here looking for Candyman, bitch. Step back. Number 5, step forward and say the line. We hear you looking for Candyman, bitch. Number 5. Good work. How'd you catch him? We swept the place. 캔디맨은 손쉽게 잡히는데 Did he kill Ruthie Jean? Oh, no question. 루시 진 사건은 결국 동네 갱단의 짓으로 밝혀지고 What about the little boy, Jake? We don't need him. We have you. Hey, Jake. Listen, I just wanted to thank you for saving my life. You said it was our secret. You lied. Candyman, get me. Candyman isn't real. A bad man took his name so he could scare us. But now that he's locked up, everything's gonna be okay. 헬렌은 캔디맨이 그저 가상의 인물이라 결론짓습니다. 어느덧 몸을 회복하고 오랜만에 버나데트와 만난 헬렌. 버나데트는 그날 찍은 사진들을 인화해서 건네줍니다. That's not all, since you made the local section. We're gonna be published. 인화된 사진을 받고 기분 좋게 돌아가던 헬렌은 Helen, 자신을 부르는 한 남성을 보게 되는데 I came for you. 그때 환각에 휘청거리기 시작하더니 Do I know you? No, you are not content with the story, so I was obliged to come. Be my victim. Come with me. 잠시 후 앤마리의 집에서 깨어난 헬렌. 앤마리가 키우던 강아지는 죽어있고 떨어진 칼을 들고 소리가 나는 방으로 향하는데 그녀의 아들도 사라지자 헬렌을 오해하기 시작합니다. 그렇게 몸싸움을 하게 된 그때 경찰이 나타나고 결국 현행범으로 끌려가는 헬렌. I'm sorry we can't take your call. Please leave a message after the tone. Trevor, are you there? Pick up. I've been arrested. Can you please come pick me up? Do you know what time it is? 3 a.m. 그 시각 허름한 곳에 홀로 놓여있는 앤마리 아기.
다음날 헬렌은 큰 증거가 없어 다행히 풀려납니다. The suspect was released this morning after questioning. Is there anything, any detail, however small? I just woke up in that place and there was blood everywhere. 헬렌은 인화한 사진들을 살펴보는데 자신을 지켜보는 캔디맨의 모습을 발견합니다. 불안한 기운에 괜히 화장실 거울을 둘러보는 헬렌. You'll be my victim. Do you believe in me? Your disbelief destroyed the faith of my congregation. Without them, I am nothing. And now, I must kill you. Come with me and be immortal. 그때 헬렌을 찾아온 버나데트. Helen, it's Bernie. Helen. He's here. Helen. 결국 버나데트는 캔디맨에게 목숨을 잃게 되고 칼을 쥔 헬렌을 발견한 남편 트레버의 신고로 헬렌은 살인 혐의로 체포됩니다. Why do you want to live? I am rumor to be whispered about at street corners, to live in other people's dreams, but not to have to be. Please, God, don't let him kill the baby. 그리고 정신병원에 갇혀버린 헬렌. 캔디맨은 묶여있는 헬렌 앞에 나타나지만 Listen, he's under the bed! The night you were admitted, did the killer appear to you? CCTV에는 헬렌 혼자 허공에 이야기를 하는 모습이 찍힙니다. I'm not capable of that. No matter how hidden, is capable of that. I can call him. 자신이 미치지 않았다는 걸 증명하기 위해 캔디맨을 부르는 헬렌. Candyman. 이름 5번을 부르자 캔디맨이 나타나 그를 죽여버리죠. You're mine now. 그리고 헬렌의 수갑을 푼 뒤 창문 너머로 사라집니다. 헬렌은 서둘러 병원을 탈출하고 집에 도착하는데 제자와 살림을 차리고 있는 트레버. What are you doing here? I live here, remember? Trevor, you were all I had left. It's over. 헬렌은 더 이상 갈 곳이 사라지고 They will all abandon you. All you have left is my desire for you. 결국 아기를 구하기 위해 다시 카브리니 그린을 찾아간 헬렌. 헬렌은 그곳에 있는 갈고리를 챙기고 위로 올라갑니다. 벽에 그려진 그림은 얼마 전 들었던 캔디맨의 과거 이야기였고 그곳에서 잠들어 있는 캔디맨을 발견합니다. Helen, you came to me. Surrender to me now, and he shall be unharmed. 캔디맨은 자신과 함께 도시 괴담이 되자고 하고 몸에 가득한 벌떼들을 보여주는 캔디맨. 캔디맨의 키스를 받은 헬렌은 정신을 잃고 캔디맨은 아기를 데리고 어딘가로 향합니다. 잠시 후 깨어난 헬렌. It was always you, Helen. 그때 아기 울음소리가 쓰레기 더미 안에서 들리고 헬렌은 아기를 구하기 위해 쓰레기를 헤집습니다. 그때 소음에 잠에서 깬 제이크는 He's here. 헬렌을 캔디맨으로 오해하고 It's okay. 카브린이 그린 사람들도 소문을 듣고 공터로 모입니다. I knew you'd come. Burn him. 제이크는 쓰레기 더미에 횃불을 던져버리고
캔디맨의 함정에 걸린 헬렌. We must be on our way now, you and I, and we shall never be separated again. 헬렌은 불이 붙은 막대기로 캔디맨을 공격하고 그 틈에 아기를 안고 탈출하는 헬렌. 헬렌은 온몸이 타면서까지 아기를 지켜냈습니다. 절대들은 불길 밖으로 튀어나와 사라지고 헬렌은 결국 숨을 거둡니다. 그리고 캔디맨 역시 재가 되어 사라지죠. We commend to Almighty God our sister Helen. 헬렌의 장례식이 열리고 The Almighty God bless you, the Father. 그때 엠마리와 제이크 그리고 카브린이 그린 사람들이 장례식에 참석합니다. 장례식이 끝난 후 Trevor? Trevor, are you alright? Yeah, I'm fine. I was gonna make us a nice dinner. Whatever. 트레버는 다정했던 헬렌을 떠올리고 헬렌의 이름을 부르며 그녀를 그리워하는데 Helen. What's the matter, Trevor? 갈고리로 트레버를 죽여버리는 헬렌. Trevor? 헬렌은 캔디맨의 뒤를 이어 도시 괴담이 되면서 1편은 끝이 납니다. Born just after the Civil War, Daniel Robitaille was the son of slaves. 캔디맨에 대해 책을 낸 교수 필립은 홍보를 위해 강연을 진행하고 있습니다. Say his name 5 times in the mirror and he would appear. Helen Lyle becomes so obsessed by the myth that she takes on the persona of Candyman, killing her victims with a hook. What about you, Dr. Purcell? Do I believe in Candyman? I'm afraid not. Prove it. Candyman, 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 Candyman. 마지막으로 캔디맨의 이름을 부르는데 Well, that is a relief. Imagine the headlines. Cambridge scholar eviscerated with hook on book tour. 다행히 필립의 쇼였습니다. 강연회가 끝나고 집으로 돌아가던 필립 앞에 한 남자가 나타나 사인을 원하는데 Ethan Tarrant. Ethan, I'm very sorry about what happened to your father. Father wasn't a crackpot. I'm not saying he was. You told him there was no Candyman. You told him to say the name and now he's dead. 아버지의 죽음이 필립 때문이라고 여기는 에단. He's here. You called him. I'm sorry. I can't help you. You're next, Purcell. You're as crazy as your father was. 필립은 에단의 저주를 무시하고 발을 찾아가 술을 들이켜는데 뒤에서 그를 공격하는 에단. 에단은 직원에 의해 쫓겨나고 화장실에 온 필립은 의미심장한 분위기를 느끼는데 그의 앞에 나타난 캔디맨은 갈고리로 그를 찢어버리며 영화는 시작됩니다. 카니발 축제가 한창인 뉴올리언스 마을의 초등학교 교사인 주인공 애니. 잠시 후 학교에 도착한 애니는 캔디맨 그림을 그리는 학생 매튜에게 다가가는데 Because he's been hurt. Because he's been hurt. Who hurt him, Matthew? Everyone. Hey, Annie. Look. 다른 학생의 부름의 그림을 봐주던 그때 It's your brother. 동생이 살인사건 용의자가 됐다는 소식에 급하게 집으로 온 애니. Mother, what did Ethan say? He barely even spoke to me. He only wants to see you. 엄마는 화장대 서랍에 무언가를 보관하고 열쇠로 잠가두는데 Does Dr. Lewis let you drink? 아버지가 돌아가시고 술 중독에 걸린 엄마는 이미 암에 걸려 치료도 포기한 상태입니다. 애니의 동생은 전날 밤 필립에게 시비를 건 에단이었고 How's mom? She's coping. Just tell me what happened last night. 형사들은 필립과 다른 희생자를 죽인 강력한 용의자로 추측합니다. Are you protecting someone?
Clay McPherson. And No, let's no, no. No lawyers. I did it. I confessed. End of story. Sometimes people want to be punished, even when they've done nothing wrong. You didn't kill Dad, Ethan. You were just in the house that night. This has nothing to do with Dad. What did you see? Leave it alone. Ethan! I said leave it alone! Find out what happened. No! No! 에단이 자백한 이상 사건은 쉽게 종결되려는데 There's no murder weapon. You didn't see any blood on him. It's possible that Ethan was involved in your father's death as well. 남매의 아버지와 같은 방식으로 죽은 필립. My brother worshipped our father. Find yourself another scapegoat, detective. My brother didn't do this. 애니는 동생의 결백을 믿으며 진실을 파헤치기로 하죠. 그날 저녁 가족 사진을 살펴보는 애니. The happy family. Daddy loved this house. Even after we moved out, he'd always drive us past it. It was as if he was drawn to it. 다음 날 애니는 남편 폴과 함께 예전에 가족들과 살았던 집을 찾아갑니다. Where's my bedroom? You got the room with the view? Those were the old slave quarters. Ethan and I were never allowed to play there. Happened in there. Are you okay? I'll be right back. 애니는 아버지가 살해된 채 발견된 곳으로 향하는데 벽에는 캔디맨의 이야기가 그려져 있었고 마치 재단처럼 꾸며진 곳을 발견합니다. I'll see you later. Okay. 학교로 돌아온 애니는 다투고 있는 학생들을 말리는데 You started it. Liar! Matthew, what is it? 매튜가 그린 캔디맨으로 논쟁을 하다 싸우게 된 것이었죠. Listen, guys. There's no such thing as a Candyman. But he lives in the mirror. 5 times. You say his name 5 times, he's supposed to come. You got well, I guess I'm just gonna have to prove it then. Candyman. 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 Well, you see? Nothing happened. 그때 창문에 붙어있는 벌을 발견한 매튜와 애니. 그날 밤 There are no monsters. Paul? 화장실에 혼자 있는 애니에게 캔디맨이 나타납니다. Annie, I am the writing on the wall. Annie, I came for you. We have a journey to make, you and I. 그리고 갑자기 사라진 캔디맨은 남편 폴을 공격합니다. 분노하는 애니는 캔디맨의 뺨을 손톱으로 긁어버리는데 그 사이로 나오는 꿀벌들. 애니는 그대로 정신을 잃습니다. Take your time. Anything you can remember. It was him. 애니는 형사들에게 남편 사건의 진술을 하는데 캔디맨을 믿지 않는 이들은 그녀를 용의자로 의심하죠. Oh, Mom. Oh, Mom. Oh, thank you. Do you think I'm crazy, too? Why did Daddy go to the house that night? Did they ever talk about him? Just go to sleep. That's what you need. 애니의 엄마는 별다른 이야기를 해주지 않고 화장대 서랍 속 오래된 사진을 꺼내봅니다. 그날 이후로 애니 앞에 계속해서 나타나는 캔디맨. 그때 학생들이 애니를 찾아오는데 All I know is Matthew's gone. 어젯밤에 사라진 매튜를 경찰들이 수사하고 있지만 아이들은 캔디맨의 짓이라고 추측하고 목사인 매튜의 아버지를 찾아가는 애니. Matthew has seemed kind of withdrawn lately. Ever since his mother died, he's been having nightmares. They must have been pretty bad. Sits up all night painting. Can I see them? The paintings? He calls this his studio. 그는 매튜가 그린 캔디맨 그림들을 보여주죠. Did he ever mention the Candyman? All the kids have heard the stories.
But how did it happen to Matthew? Some of them get sucked into the pit. They turn into false gods. 애니는 다시 동생 에단을 찾아가고 I just stood there and watched Paul die. And now Matthew. I said his name to those kids, Ethan. Why didn't you tell me? We wanted to protect you. You and Mom. It'll never be enough. What did you see that night? What was Daddy doing there? He believed, Annie. He even convinced me. Not so bad I was afraid to leave him alone. That night he got away from me. He knew exactly where he'd go. He'd been going to the house every night. 에단은 아버지를 말리기 위해 서둘러 안으로 들어가지만 캔디맨의 재단 앞에서 죽음을 맞이한 아버지. Why did he call him? Dad said he found a way to destroy him. What has our family got to do with this? I don't know. Just before he died, he got in touch with this What was his name? Thibodeau. He's in the quarter. Dangerous. I have to find out what Daddy was looking for. 애니는 아버지와 자주 연락했었다는 남자를 찾아가죠. I'm looking for a man named Thibodeau. It's about my father, Coleman Tarrant. 그는 애니를 가게 안으로 들이고 숨겨진 공간으로 안내합니다. 그리고 이 모습을 지켜보고 있던 레이도 가게로 향하는데 And she was his lover. Caroline Sullivan. 남자는 애니의 아버지가 그녀의 물건을 간절히 찾고 있었다 말합니다. Her mirror. 캔디맨, 즉 다니엘 로비탈의 원한으로 그의 영혼이 거울 속에 들어간 것이라 전해져 내려오는데 My father thought he could stop him with it. Break the mirror. Break the curse. Where's the mirror now? Who knows? 또다시 캔디맨의 환상을 보기 시작한 애니. 그때 남자가 벌들을 발견하는데 그곳에 나타난 캔디맨은 몸 안에 꿀벌들로 그를 공격하고 That grows inside you now. 애니가 임신했다는 사실을 알려주는 캔디맨. 레이는 뚫린 벽으로 가게 안을 둘러보지만 애니를 놓칩니다. 축제 인파에 숨어 도망치던 애니는 또다시 캔디맨을 마주치고 그를 피해 아무 모텔로 들어간 애니는 몸에 벌들이 붙어있는 기분에 급하게 몸을 씻는데 You have a life that grows inside you now. Oh, Paul. 그의 연인 캐롤라인의 기억이 머릿속에 스치고 Who am I? 애니는 다시 매튜의 아버지를 찾아가죠. Robert Ty was born right here in New Orleans. I called him in front of Matthew. All slave births were registered here. Daniel Robitaille. He was born at the Esplanade Plantation. That's my family's house. That's where I was born. There's more. If what Matthew believes is true, I hope you can stop it. 매튜의 아버지는 애니를 노예들의 묘지로 안내합니다. 그의 묘비 옆에는 연인 캐롤라인의 묘비가 있었습니다. They had a daughter. 한편 취조를 받고 있는 에단. More your sister's handiwork. No, no, Annie didn't do Come that. on, Tarrant, cut the bullshit. You've been covering for her all along, haven't you? You're him! Who? Your friend the Candyman? You, we call him Candyman. 레이는 에단을 비웃으며 캔디맨의 이름을 부르기 시작합니다. Candyman. 레이는 목숨을 잃고 도망치던 에단은 경찰이 쏜 총에 맞아 죽게 됩니다. 경찰들은 애니가 사는 곳까지 출동하고 경비가 자리를 비운 틈에 집으로 향하는 애니. 그리고 엄마 몰래 화장대 서랍을 열어보는데 캔디맨의 딸이 바로 애니의 증조할머니였죠. 그 시각 팸은 CCTV를 돌려보다가 캔디맨의 존재를 알게 되고
Caroline bought the house because that's where he was born. She raised their daughter in that house. Your grandmother. 모든 것을 한 애니는 비밀을 숨긴 엄마에게 화를 냅니다. I did it to protect you. So you destroyed it instead by denying the truth. I am not a part of him. We're his family! You can't wash him away with a bottle! He does not exist. 그때 나타난 캔디맨. You doubted me, your own flesh and blood. You cannot resist what is in your blood, our blood, your baby's blood. 엄마는 죽기 직전 긴급 호출 버튼을 누르고 경찰들을 피해 도망가던 그때 팸이 나타납니다. Ethan's dead. He was shot trying to escape. Detective Beck's body was found. The gods assumed Ray's body was torn apart by something powerful. And it wasn't your brother. You better hurry before they get here. 서둘러 예전에 살았던 집으로 향하는 애니. The slave quarters. 그곳에서 매튜를 마주칩니다. I knew when you called him, he'd come. Like before, you were hiding him. These are my dreams, Annie. I wanted to see him for real. I need to find the mirror. 애니와 매튜는 노예 거주지 안으로 들어가고 Get some help, Matthew! 애니는 벽에 붙어있는 거울을 발견합니다. Annie, don't. The mirror is the secret of my strength, the keeper of my soul, the destiny of our family. This is why I brought you here. I was not always this way. 애니에게 자신의 과거를 보여주는 캔디맨. You think you can get away from us? Be my witness. See what it means to call me by that name. Candyman. Sweet to the sweet! 캔디맨은 벌에 쏘여 쇼크로 죽어가고 애니의 고조 할머니 캐롤라인은 그 모습을 보게 되죠. You defiled my daughter. Could she even look at you now? 캐롤라인은 그의 마지막 모습이 담긴 거울을 뺏어갑니다. 애니는 그의 사무친 원한의 마음이 흔들리는데 하지만 그에게 죽은 사람들과 뱃속의 아기가 떠오르고 그때 홍수로 물이 밀려들어와 캔디맨에게서 빠져나온 애니. 애니는 아이들의 도움으로 구조되고 Cradle is your grave, not mine. 거울을 깨트리자 캔디맨 역시 산산조각 납니다. 오두막은 물에 휩쓸려가고 무사히 탈출한 애니와 아이들. 시간이 흘렀다를 낳은 애니. And who's that? That little girl is your great-grandma Isabel, and that's her mommy Caroline. That's my name, too. Who's that? That's Isabel's daddy. You get a little older, I will tell you a story about him. Right now, it's time for your nap. Candyman. 캐롤라인은 거울을 보며 캔디맨을 부르기 시작하는데 Caroline! Go to sleep.
캐롤라인의 입을 막으며 2편은 끝이 납니다. 캔디맨 3편은 애니의 딸 캐롤라인이 캔디맨을 보며 영화가 시작됩니다. 눈을 뜨자마자 꿈에서 본 캔디맨을 그리기 시작하는 캐롤라인. 그녀는 친구 타미라에게 자신의 고조부인 캔디맨의 전설을 이야기합니다. Come on. You called his name 5 times and nothing happened, right? I've never done it. What are you doing? 타미라는 호기심을 못 참고 거울 앞으로 데려가죠. Candyman. Candyman. Okay, I get your point. Candyman. Candyman. You're right. He doesn't exist. Right? It's just a story. Now, get your little ass over to the gallery and get the show over with. 전시회를 준비 중이던 캐롤라인은 화랑의 캔디맨 포스터가 걸린 것을 보고 화랑 홍보 담당인 미구엘을 찾아갑니다. Down here, okay? Hold on one second. You held out on me, Ruka. You didn't tell me this was the Candyman. Daniel Robitaille was an artist, not some monster with a hook. 그녀는 캔디맨이 되기 이전에 다니엘의 그림들을 알리려 했으나 미구엘은 캔디맨의 이름으로 홍보를 해야 한다고 하죠. Relax. I'll honor the dead. 그렇게 전시회가 열리고 You okay? You know, I don't know if this show was a good idea. It's not going the way I wanted. Who was Daniel Robitaille? Why did he become the Candyman? 미구엘은 사람들 앞에서 캔디맨의 이야기를 소개하고 조상의 이야기에 더욱 크게 와닿는 캐롤라인. By the time the mob chanted his name for the 5th and final time, Daniel Robitaille was dead. Ladies and gentlemen, Daniel Robitaille's great-great-granddaughter, Carolyn McKeever. Give her a hand. I think it's sad that this wonderful artist's memory is overshadowed by all those stories. 캐롤라인은 캔디맨이 아닌 다니엘의 작품들을 봐달라 합니다. But what about the Candyman? I don't believe in him or the stories. Prove it. Call his name 5 No, times I'm not into the gonna mirror. play this Why game. not? You afraid he might appear? But in the back of your mind, you still have some doubt, don't you? 사람들의 시선에 하는 수 없이 거울 앞에 서는 캐롤라인. Candyman, 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 그리고 5번째 이름을 부르는데 Candyman. See? Nothing. 그때 Do not tempt the powers of darkness, for the hour of death. 낯선 남자가 난동을 부리다 경비에게 쫓겨납니다. 전시회가 끝나고 I'm sorry. I guess things got a little carried away. I'll be fine. Miguel, we out of here? 미구엘은 애인과 함께 떠나는데 Mickey! Mickey! And the award for Best Actor goes to David De La Paz as the Candyman freak. 조금 전의 난동은 미구엘이 계획한 것이었죠. Hey, come on, Carol. We're just having fun. 화가 난 캐롤라인은 혼자서 집으로 돌아가는데 그때 벌떼들과 함께 캔디맨이 나타납니다. Caroline, you doubted me, and yet you called my name. Your past, your present, your future. What do you want? Believe in me. 결국 정신을 잃고 쓰러지는 캐롤라인. 그리고 다음날 미구엘의 집 앞 벤치에서 눈을 뜨는데 Mickey? Miguel? 어젯밤 애인과 함께 시간을 보내던 미구엘. 그때 벌떼들이 습격하고 캔디맨에게 끔찍한 죽음을 당합니다. 곧 형사들이 출동해 사건을 조사하고 Miss McKeever, I'm Detective Jamal Matthews. This is Detective Jamie Gold. I already told him everything. I just want to go home. 그때 또 다른 형사들이 등장하는데
And we got it from here, Jamal. Why don't you and the boot take a hike? Hey, look, we're taking care of this, all right? We investigated a robbery this morning involving the victim. We got primary. 매튜와 골드 형사는 사건에서 물러납니다. I'm Detective Samuel Kraft. We met at the gallery yesterday. 이번엔 크래프트 형사가 어젯밤 만난 남자에 대해 물어보죠. He said that he was carrying a weapon of some sort. It was a prop, a meat hook. He was an actor. It was an act. He was an actor. Tell me about the Candyman. Candyman. The place had been broken into. All the paintings were stolen. We think the robbery and the murders are connected. Someone obsessed with this killer, this Candyman. There's no such thing as a Candyman. 형사들은 캐롤라인을 집까지 데려다주고 You won't be alone? My roommate's upstairs. If you can think of anything else, just give me a call anytime. I'm sorry about what happened. Next, you'll be showing up on a doorstep with a dozen roses. 알고 보니 캐롤라인에게 흑심을 품고 있는 크래프트. They're gonna find out who did this, okay? It was him. I called his name and he came. The night she died, she had called his name. You must destroy the myth. As long as people believe, as long as they call his name, he will always come back. 그리고 2시간 후 죽어서 발견된 애니. Your mother committed suicide. Some nut job obsessed with the Candyman killed Miguel and that girl. And the police are gonna find out who did it, and it's not gonna be some guy with a hook for a hand. I'm sorry. Will you page me if you need me? 잠시 후 캐롤라인은 그림을 보다 어딘가로 나가려 하는데 What the hell did you tell the cops? 캔디맨을 연기한 배우 데이빗이 찾아옵니다. Miguel and I went to the same school since we were little. I loved Miguel. I wouldn't kill him. Then you have nothing to worry about. Look, Miguel and Lena were killed with a hook. 캐롤라인이 갈고리를 얘기한 탓에 꼼짝없이 범인으로 의심받고 있는 데이빗. Look, I'm innocent. I know. I'm sorry. Word on the street is a gang broke into the gallery and stole the paintings. 데이빗은 그림을 훔친 자들이 범인일 수 있다고 추측하고 Well, we have to find them. If we can find them and prove that they did it, no one else could have. 함께 조사하러 떠나는 두 사람. 이 모습을 크래프트 형사가 목격합니다. We're looking for some cholos and we're hanging out near Miguel's gallery. You need to find somebody. Talk to Tino. But tell him you're my cousin, because you don't like talking to strangers, man. What's the matter? It's him. No, Miguel hired some taggers to paint it to promote the show. A few years ago, they found a little girl. She was murdered there. People in the neighborhood, they believe it's a place of evil. That's why Miguel chose it. It's not the Candyman. 두 사람은 갱들을 알고 있다는 티노를 찾아가고 Chacho. Hey, just hang. 그 사이 캐롤라인은 화장실에 들르는데 I have shown you death, yet still you doubt me. Mom? 그녀의 앞에 죽은 엄마가 나타납니다. Caroline. Our stories shall be one destiny, one blood. No. Easy. You okay? That's everything. He's haunted my family for years. And now he's come for me. Come on, there's somebody I want you to meet. 데이빗은 캐롤라인을 데리고 어딘가로 향하는데 What's going on? This is my daughter, Christina. She's all I have since her mother died. 영혼을 치료하는 자신의 할머니를 소개해주는 데이빗. You know, people in the neighborhood, they come to her when they have problems with the spirits. Something haunts you. Nadie se escapa de la maldad. And nobody escapes evil. You have to face it. Párate. Stand up. Speak the name of this evil. Candyman. 계란을 깨트리자 피가 맺혀있는 노른자가 나옵니다. It
Evil cannot exist without good. Without one, the other cannot exist. Excuse me, I'll be right back. 노른자 안에서 꿀벌이 나오기 시작하고 캐롤라인의 환상이었죠. I appreciate you bringing me here, but it didn't help. 그때 크래프트 형사가 나타나는데 I didn't do anything to Miguel. Let him go! You don't know what you're getting into, little girl. You don't know these people. Hey man, you got something on me? Then arrest me. Otherwise, get the fuck out of here! I'm watching you, Vato. You make me sick. Are you okay? Yeah. Now you know why we don't get friendly with the cops around here. Hey, look, I know you're going through a tough time. David? Yeah? Could you stay a while? My roommate's still not in, and I don't want to be alone. Sure. 두 사람은 술을 마시며 한층 가까워집니다. 그리고 함께 밤을 보내는데 You won't know true ecstasy until you have tasted death. Where is he? If he is to live, accept your destiny. My victim. 눈을 뜨자 데이빗은 사라져 있습니다. David! Who's David? You're home. No, he was here. He was here. The Candyman has him. Caroline, quit it. No, you don't understand. The Candyman has him. David couldn't have left. These are the keys to his Tamara. What? 타미라의 등 뒤에 캔디맨이 나타나고 그녀를 갈고리로 찢어버립니다. Surrender. 캐롤라인은 결국 형사들에게 붙잡혀 끌려가는데 One last chance. Where's De La Paz? It was the Candyman. Hey, Sam. Just relax, Sam. Where are you taking me? I didn't kill her. Oh, I know. It seems your whole family was obsessed with the Candyman. It was him. He is real. oh, shit! Oh, shit! Candyman! Are you okay? 캔디맨을 비웃은 형사는 갈고리로 처형당합니다. They won't believe you. 캔디맨은 다시 사라지고 캐롤라인은 수갑을 풀고 밖으로 나가려 하지만 차 문이 열리지 않자 하는 수 없이 운전석을 지나쳐가는데 겨우 빠져나온 캐롤라인은 근처에 있는 경찰을 피해 도망가고 곧바로 데이빗의 할머니를 찾아갑니다. David's in trouble. Abuela. Can I use your bathroom, please? Abuela, excuse me. I'm sorry. I need your help. 할머니는 알 수 없는 의식을 하기 시작하고 Evil cannot exist without good. Si uno no hay el otro, no quedará nada. Without the good, the evil will die. The good. I don't understand, Abuela. What is his good? 그의 분신은 바로 그가 그린 그림이었습니다. 그 시각 어느새 캐롤라인을 쫓아온 경찰들. Who is this? 캐롤라인은 티노에게 전화를 걸어 갱들의 위치를 알려달라 하고 I got one of them here. You want him? Yeah. Yeah, Tino, don't let him go anywhere. He wants to talk to you. Christina, I need another way out of here. The back door. 경찰들의 눈을 피해 축제 인파 사이로 도망치는 캐롤라인. 그런데 또다시 캔디맨을 마주치고 Give yourself to me, just like your mother did. It's okay, honey.
그때 매튜 형사가 나타나 크래프트를 제압합니다. Drunk racist ass the fuck out of here now. Get him out of here. All right, spread out. I want him found now. 한편 다시 티노를 찾아간 캐롤라인. Take it there right now. You can take him the fuck away. Hey, güerita. You be careful, eh? They're all there and they're all yours. Take. 캐롤라인은 그림이 있다는 곳에 들어가는데 그때 Glad you can make it. Somebody's away. Fooled you, didn't I? 실은 갱단들의 함정에 걸려든 것이었죠. I brought you here to him. 그리고 이들은 캔디맨을 추종하는 신도들이었습니다. A reflection of the evil that created him. He came back to shed innocent blood. Poetry. We will keep them alive. Called his name. Do you dare call his name? Candyman. 수종자는 캔디맨의 이름을 부르기 시작하고 Candyman. 마지막으로 그의 이름을 부르자 캔디맨이 나타납니다. Candyman. Believe. 캔디맨은 그곳에 있는 사람들을 잔인하게 죽이죠. Come to me. His life for yours. Be my victim. 잠시 후 정신을 차린 캐롤라인. 한편 모욕감을 느낀 크래프트는 분노를 참지 못하고 이 얘기를 듣고 있던 매튜 형사. 그 시각 캐롤라인은 캔디맨이 부른 곳으로 향하고 그곳에 있는 캔디맨의 그림을 발견합니다. 그리고 매달려 있는 데이빗을 내려주는데 I'm here. Caroline, your life for his. 그의 그림이 있는 곳으로 향하는 캐롤라인. Feel my pain. My victim. 하지만 그의 방해에 계속해서 미끄러지고 Come to me. In death there will be release. Peace. The last of my descendants will finally be with me. 캐롤라인은 캔디맨에게 홀려 그와 입을 맞추는데 Behold, your end. 그때 캔디맨에 시달리다 죽은 엄마가 떠오르고 다시 그림을 향해 가는 캐롤라인. 캐롤라인이 갈고리로 그림을 찍기 시작하자 캔디맨의 몸도 같은 곳에 고통을 느끼고 그림과 함께 불길에 사로잡힌 캔디맨. 캔디맨은 화염에 휩싸이며 완전히 사라집니다. 그때 또다시 갈고리 소리가 들리는데 크래프트 형사가 앙심을 품고 찾아온 것이죠. Make it nice to the wet back after you cut him up. You don't understand. It was the Candyman. I'm the Candyman. 때마침 매튜 형사가 나타나 그녀를 구해줍니다. Candyman. You must destroy the myth. Kraft was the Candyman. 캔디맨 사건은 크래프트 형사가 진범인 것으로 종결되고 They all blamed someone else for your crimes. I destroyed you. You're good and you're evil. I destroyed the myth. No one will ever call your name again. There's no such thing as the Candyman. 잠에서 깨어난 캐롤라인은 애니의 무덤 앞에 있는 데이빗과 딸에게 다가가며 3편은 막을 내립니다.